천재입니다, 천재. IQ가 얼마인지 재지도 못한다 이렇게 얘기하고, 어릴 때 대여섯 살 때 하버드에 가서 수학 문제, 인간이 못 푸는 수학 문제를 풀고, 그죠? 대학교를 박사학위를 22인가 23세에 하버드 수학과 박사학위 끝냈어요. 그리고 고등학교 때 이미 펜스테이트인가 뭐 다른 대학교 가지고 전부 끝내고 뭐 이런 식으로 월반을 많이 했고요. 중요한 거는 이분이 27년간 내셔널 사이언스 파운데이션이라고 과기부입니다. 이게 우리나라는 과기부에 한 직장이 그렇게 어려 보였어요. 이 사람 천재이기 때문에 27년간 1년에 6조 원을 나눠줬어요. 6조 원. 과기부에 우리도 우리나라에 보면 뭐 R&D 프로젝트 해가지고 얼마씩 막 나눠주죠. 뭐 하게. 그래서 이 사람이 전 세계 새로운 신기술, 신서비스, 신솔루션 이런 거를 전부 과기부에다 신청하면 가만히 보고 아 이건 되겠다, 이건 좋은 기술이네, 이건 나빠, 이런 식으로 그것을 하루 이틀 하는 게 아니고 27년에서 과학의 흐름들을 다 파악했어요. 그 이전에 10년은 Department of Energy라고 에너지부가 있습니다. 미국의 에너지성이라고 그러고 에너지성에 또 10년간 하면서 솔라 중에서 뭐는 나쁘고 뭐는 좋고, 그죠? 그 다음에 배터리 중에서 뭐는 좋고 뭐는 나쁘고, 수소 에너지는 아니다. 여러분 지금부터 어디 수소자의 숫자만 들어가는데 투자하시면 빵이 됩니다. 빵 아셨죠? 수소자동차, 수소전기, 수소에 관련되어 있는 거 수소는 아니다. 이렇게 이 사람이 이건 아니다 하면 아니게 돼요. 왜냐하면 이 사람이 한마디 하면 싹 주식 빠집니다. 이 사람이 한마디 하면 그쪽에 투자하는 사람들이 싹 손을 떼요. 왜냐하면 과학적으로 증명을 해서 왜 아닌지 논문도 보고 모두 보고 하지, 이 사람이 기분에 따라가지고 뭐 기대한다 하는 게 아니거든요. 그래서 굉장히 중요해요. 그래서 이 사람한테 뭐 물어볼 게 있으면 내가 이 사업을 하는데 이거 미래냐 미래가 아니냐, 미래 산업이냐 아니냐 이런 걸 물어보면 제일 좋고, 강의를 시작하기 전에 Q&A부터 먼저 합니다. 그러니까 우리 아들 뭐 하면 좋겠습니까? 이런 거 묻다가 학생 한 명 왔대. 뭐 하면 좋겠느냐 이런 거 물어보면 okay, I am explaining what they can ask. Q&A session. We'll do Q&A first. Okay. Okay. And many topics are Yeah. possible. 질문 하나만 받고 자 시작하겠습니다. 제일 먼저 질문 해줄래요? 좀 영어 아니 한국말로 해도 되고 영어로 해도 되고. 한국말로 영어 잘한대요. 영어 잘하니까 영어. 엄마가 영어학원 원장님이세요. 그렇지. 그러니까 이럴 때 영어를 써보는 거죠. 긴장 풀고. 예. He will ask you question. Okay, good. How much is the AI developed recently? Where are we on AI? Okay, so 3 years ago, people say there is a great revolution in AI. But actually, it was just a cultural revolution. The computer scientists discovered what engineers were doing 20 years before. And they discovered it actually works in computer science, not only engineering. So it was totally a cultural revolution. But there was advance this whole time in the engineering area, in the neuroscience area. The mathematics we understand now is much more powerful than anything you hear about in the new AI. The new AI that you hear about is a child's toy. We have much more powerful mathematics already. 지금 우리 학생이 AI는 어디까지 발전했나, 어디까지 왔나 이렇게 물었는데 3년 전에 AI 혁명이 일어났다라고 우리는 흔히 말을 합니다. 근데 진짜 AI 기술이 발전해서 혁명이 일어난 게 아니라 인간의 그 사고의 혁명이 일어납니다. AI가 진짜 우리 다가왔네. 와, AI가 이렇게 발전했네. 이걸 문화혁명이라고 이야기를 합니다. 그게 왜 우리에게 느껴지냐면 지금까지 컴퓨터가 20년 전부터 개발되고 발전해서 컴퓨터 기술을 우리가 보고 컴퓨터하고 AI를 같이 혼동해서 컴퓨터 발전이 AI 발전을 돕게 되는 건데 뭐 그게 나쁘다는 것은 아니고 아무튼 이렇게 많이 발전한 것은 사실이고요.
특히 그 분야에서 엔지니어링 분야에서 AI 엔지니어링, 컴퓨터 엔지니어링, 뉴로 사이언스라고 내공학 같은 데죠. 이런 쪽에 본인이 생각하기로는 그 개선된 거, 발전된 거는 바로 수학적인 발전이다. 수학이 그죠. 잘 컴퓨터 계산이 빨리 되고 발전해서 나온 것이고 이걸 가지고 우리는 그래도 뉴 AI라고 이야기를 합니다. 근데 가장 기본적인 발전은 AI 자체가 발전된 게 아니라 그 안에 있는 매스메릭스 수학적인 이런 발전이 우리에게 확 눈에 띄게 AI를 보여주게 된 겁니다. Anything else further you'd like to mention? AI for he's asking whether he should major in AI or The mathematics is fundamental to all of these areas. I feel bad I did not include mathematics or equations in these charts because I wanted them to be easy to understand. But actually mathematics is behind all of it. But mathematics can be used in many areas. Some people ask me in Seoul University, what are big but good areas for new research? Some of the big areas are dangerous. You see this Terminator thing, okay? It is a serious risk. It is a very serious risk. Don't let anyone tell you it is not a real risk. It is a real risk. So I have often asked myself, am I creating a monster? I do not want to create a monster. What should we do that is not so much of a monster? Well, there's several things we can do. We can use the mathematics to understand the human brain and the human mind. We need more of that use of the mathematics to understand the human brain and mind. Also, I am very excited by quantum things. Okay? I think we will need strong mathematical thinking to really understand the quantum foundations and the new quantum technology. In fact, one thing, when I started this work many years ago, around 1960, people said then, artificial intelligence is not much. And they said neural networks are crazy. Now, artificial intelligence with neural nets, now we know it is big. Okay? Time has changed. Quantum things, it's the same way. People who understand quantum computing today know that quantum computing today is not much. But maybe there are new things in the quantum area, like the neural nets, and people would say they are crazy with the new quantum mechanics. But I think it will be very, very big if people can do it. If I had 50 years, I would make that one finally succeed. Yeah. But it won't be, it will take effort. 우리 학생이 이제 그런 문제를 이야기했기 때문에 이 사람은 여러 사람이 이 사람을 가지고 여러 분야의 전문가다, 최고 권위자다 이렇게 얘기해요. 수학 권위자다. 그다음에 물리학자다, 물리학 최고 권위자다. 또 내공학, 아까 뉴럴 네트워크의 최고 학자다. 또 기후학자, 뭐 기후학자다. 여러 분야에 왜냐하면 전체 다를 다루기 때문에 그래요. 저 과기부에서 이 전체를 27년간 다뤘고 사실은 37년간 거의 40년간 이런 일만 했기 때문에 많은 사람들이 이 사람을 딸리 보는데 자기는 항상 수학에 가장 기본을 둔다. 학생이기 때문에 이 모든 것이 수학을 바탕으로 하고 그 여러 분야의 수학이 지금 적용이 되므로 수학을 재밌게 지금 해야 된다. 학생 때. 여기 바로 직전에 서울대학교에 갔어요. 갔더니 서울대학교에 뭐 각 분야 1등, 우리나라에서 1등한 사람들이 다 모였어. 서울대 교수 이 분야에 1등, 저 분야에 1등, 뭐 내공학에다가 AI에다가
뭐 메카니컬 엔지니어링에다가 뭐 이런 식으로 그 사람들이 이 사람이 뭐 하는지를 잘 알아요. 다 검색을 해보고 우리가 그러면 가장 큰 거, 빅 뭐가 제일 크냐? 내가 투자하고 내가 여기 연구해야 되겠다. 그 다음에 good area 이게 무슨 말이냐면 착한 거 그죠? 내가 AI를 할 때 나쁜 놈 이런 그죠? 괴물을 만들 수도 있거든 아까 터미네이터 이런 거 그런 나쁜 AI를 만드는 게 아니라 좋은 분야에 뭐가 빅 크고 뭐가 좋으냐 이렇게 물었어요. 그래서 그 바로 빅 에리아에 항상 크고 그쪽에 많은 돈이 들어가고 이런 곳에는 리스크가 있다 그죠? 잘못 만들면 괴물을 만들 수도 있다. 근데 그게 내 잘못이다. 왜? 내가 아주 초창기부터 이 40년 전부터 미국에 있는 정부에 돈을 나눠주기 때문에 그죠? 이 사람에게 처음 10억 이 사람이 나눠주는 게 많이는 뭐 몇십억까지 나눠줘요. 6조 원씩 나눠주는데 자기가 키우는 거죠. 내가 괴물을 키우는 건 아닌가 항상 내가 걱정을 했어요. 근데 요즘에 최근에 내가 가장 관심 있는 거 학생에게 얘기해주는 퀀텀 컴퓨터입니다. 양자 컴퓨터. 양자 컴퓨터가 나오면 블록체인이 죽는다 이런 얘기도 하고 양자 컴퓨터가 나오면 이제 보안이 안 됩니다. 전부 뭐 수천만이 확 다 모든 보안 시스템을 다 깨버려요. 하도 빠르게 처리가 되니까. 그래서 양자 컴퓨터. 이분이 AI의 최고 전문가라고 IEEE라는 게 있어요. 그 엔지니어링 IEEE라는 데가 있어요. 거기서 얼마 전에 AI 최고 권위자라는 시상을 받았어요. 그게 IEEE는 좀 알면 아는 사람 아는데 이게 엔지니어들이 뭐 최고로 숭배하는 거죠. 미국에서는 IEEE가 뭐라고 했다 하면 전부 다 믿어요. 그런 정도로. 그때 이 사람이 1960년도에 처음으로 AI를 연구를 시작했어요. 모든 사람들이 또라이가 정신 나갔다. 뭐 AI에 지원하지 말아부터 시작했는데 지금 퀀텀 컴퓨터가 바로 그런 상태입니다. 전부 이상하다. 아직까지 아니야. 그거 하면 보면 정신 나갔어. 뭐 이렇게 이야기할 수도 있는데 아니다. 조금 있으면 AI가 확 다가오듯이 4, 50년 해야 사실은 다가오거든요. 이분은 AI 초창기에 연구를 한 사람으로 지금도 연구하고 있습니다. 네, 오케이. Alright, let's go back to your Beginning. yes, Okay. beginning. 태양광을 에너지 그리고 뭐 하면 좋을까 그죠? 아까 물어봤죠. 태양광은 태양광도 있고요, 태양열도 있어요. 태양광이나 태양열 굉장히 좋고 그다음에 배터리 쪽도 굉장히 전망이 높은 분야다. 그리고 에너지니까 물보다도 중요하고 먹는 것보다 중요합니다. 에너지는. 그죠? 물은 하루 종일 안 마셔도 살아요. 밥은 한 달 안 먹어도 살아요. 근데 에너지는 1시간 먹으면 다 죽어요. 그래서 에너지가 이 사람의 가장 큰 이 에너지성에서 10년 근무했고 에너지부에서. 예. 오케이. Okay, so these slides are for two talks really, energy and the new AI. I have more slides on energy because I will talk about the new AI in Daejeon at CASE in 2 days. 예, 예. So if you're interested in the AI part, for CASE, I will speak about AI in great detail, even with equations. 예. For CASE. What time is it? I'm not sure what time. KIST. 카이스트에서 내일 말고 모레 카이스트에서 이 사람이 AI 아주 전문적인 분야에 AI를 한 2시간 정도 강연을 하거든요. 이번에 카이스트 초청으로 오신 거예요. 그래서 AI는 오늘 조금만 이야기할게요. 왜냐면 거기서 그죠? 이 2시간, 3시간 AI만 이야기하니까 오늘은 이제 그 에너지라든가 그죠? 새로운 뭐 블록체인 쪽에는 이야기 좀 하고 네, 새로운 기술 쪽에 좀 이야기할게요. 네. Okay. So I hope people can read this. 예, 예. Okay. So 3 grand challenges for Korea. I call them oil, climate, electricity. Oil means how do you power your cars? Climate is a problem of the whole world. Electricity is a special problem in Korea. This morning at the National University, people really wanted to talk about this one. So maybe I should jump ahead to where do you get electricity at a good price? It is a big challenge.
every country on earth has different challenges for oil and electricity. So on this slide, I suggest a grand strategy for each of the three. How to do better with oil. Korea could do better with oil, better with climate, and better with electricity. The United States could do better too. The United States has some opportunities in technology which it has not pursued because of politics and luck, but this creates opportunities for Korea. Korea can fill in areas where the United States has not used its technology power. Is it? 예. 그 오늘 큰 주제 여러 주제가 있지만 AI는 내일 모레 카이스트에 오시면 누구든지 들을 수 있는 그런 거니까 카이스트에 가시고 한국에 지금 큰 문제점이 있다면 오일, 석유 그죠? 우리 석유 전부 수입하니까 기후 변화는 뭐 누구나 다 걱정하는 거고 그다음에 전기 앞으로 전기를 어떻게 공급하면 가장 효율적으로 공급할 것인가 이 세 가지 큰 과제가 있습니다. 이런 과제들을 어떻게 해결할 것인가를 서울 내셔널 유니버시티가 지금 아침에 많은 교수들하고 이야기를 했어요. 그래서 여러분들이 생각하는 것보다 훨씬 더 심각하고 미국 정부는 그럼 잘하느냐? 미국 정부도 여러 가지 문제점이 많고 한국도 이제 기술 개발을 어느 분야에 하는 것이 가장 이득이 있는가 이런 문제에 대해서 좀 다루겠습니다. I should also say, I am very grateful to the National Science Foundation to help me learn where are these best future technology possibilities. It is very hard to know what is a real new technology, what is not, what the potential is, what is not. But the old National Science Foundation system allowed us to see all the best ideas from the whole United States, everywhere, and to have evaluation in great detail to understand what are the problems, what is real, what is not. So I was very lucky. I had better information on technology than the president did because I was close to the reality level. 그리고 여러분들에게 내가 참 운이 좋았다, 운 좋은 사람이다라고 하는 것은 내가 내셔널 사이언스 파운데이션 과기부에서 27년을 근무하면서 그 시스템을 이해를 하고 미국 전체 전 세계에서 누군가는 개발하는 그 최초의 기술에 대해서 내가 스스로 이밸리에이션 평가하고 결정해서 지원하고 후원하는 이런 역할을 했고 이 지구촌에 있는 여러 가지 문제점, 프로블럼 이런 거를 해결하는데 내가 가장 앞서가서 신기술에 대해서는 내가 미국의 대통령보다 훨씬 더 많이 알고 미국의 대통령보다 훨씬 더 똑똑하고 미국 대통령보다 훨씬 더 권력을 가지고 내가 돈을 나눠줬습니다. 그래서 내가 배운 게 많습니다. Okay. So this slide has the whole energy strategy. This is a summary of a whole energy strategy for Korea to do better and to have a stronger role in the world. So for oil, there are basically three parts here. To reduce the cost of plug-in hybrids. Already, Korea has a major effort at Hyundai. Hyundai is one of the players making better plug-in hybrid cars, but there is new technology which could make the cost lower and the performance higher. This new technology is one big area that could help. The other one is alternate liquid fuels. Electricity is not the only way to power cars. It is possible to power cars with liquid fuels, not just ethanol, but other liquid fuels. This would be worth many billions of dollars for Korea. There are huge possibilities that have not been met. The U.S. should also be doing it. But the U.S., there are certain political problems with oil companies and even the lobbyists who work for the oil companies. And so the U.S. has capabilities to become independent of oil, which have been blocked by politics. But if Korea defends Korea,
this could also help the United States. So of course I would also want to help the United States. There is a detailed IEEE study on oil, how to make your cars more secure. At this website, werbos.com at oil.htm, I posted a new IEEE position paper on the grand strategy with oil. Okay? It was not just my position. Many, the best electrical engineers, policy people in the U.S., and working with the chemical engineers and economics, this is a detailed strategic study of how to improve efficiency with oil, even to be friends with Arabia when you do it. We don't want to make wars, but we want to protect our countries, but we do not want to make war with theirs. So I probably said enough for now. 예. Okay. 이제 오일하고 그죠? 석유 쪽에 그리고 기후 쪽에 그다음에 전기 전력을 어떻게 생성할 것인가 이 세 가지에 대한 대안을 무슨 말씀드립니다. 현대에서 플러그인 하이브리드를 하고 있는데 그거 안 됩니다. 그거 좋긴 좋지만 지금 있는 기름 쓰는 자동차도 좋지만 그거보다 훨씬 더 효율적인 게 지금 대체 액화 연료라고 alternative liquid fuel이라고 이제 바이오 쪽으로 이제 미국 같은 데는 산불이 많이 나니까 산에 있는 이런 그 산에 나무 하러 갔잖아요, 옛날에. 그런 걸 가져와서 그걸 가지고 그냥 아주 쉽게 액화 연료를 만들어 가지고 그걸 그냥 집어넣어서 쓸 수 있는 이런 기술이 나왔어요. 미국 같은 데서도 이걸 쓸 수가 있는데 할 수 있는데 로비스트들이 오일 파는 오일 회사들이 로비를 해가지고 오일로부터 사우디아라비아 오일로부터 독립하지 못하게 막고 있어요, 그죠? 이게 지금 어디든지 정치인들이 문제다 이런 거고. 이 모든 것을 여러분이 더 공부를 하려면 www.werbos.com, werbos 이 사람 이름이에요. 폴이고 werbos는 성이고 werbos.com에 가면 어느 홈피보다 정보가 많습니다. 여기 들어가면 뭐 30년은 파도 그죠. 새로운 게 자꾸 올리니까 I tell him to read your werbos.com. 예, 거기 새로운 오일 전략을 막 얼마 전에 올려놨어요. 어제 오케이. Okay. So now, next part, climate. 예, 그 다음에 기후변화 어떻게 대응할 것인가. Okay. The threats to life from climate change are much bigger than you have heard. So political biases limit what you hear on oil. It also limits what you hear on climate. The climate threats are much, much worse. The threat to human life is much more serious than people have heard. And I will explain a little bit more why. We need new leadership somewhere on the earth in at least two new areas you haven't heard much about. One is geoengineering, and one is advanced research on the drivers of H2S proliferation. I will explain what this is, but this is the main climate change problem I worry about. 지금 기후변화는 여러분이 생각하는 것보다 훨씬 더 빨리 다가오고 훨씬 더 위협적이고 문제가 훨씬 더 큽니다. 새로운 리더십이 필요합니다. 지금 어느 나라든지 지금 기후변화를 자꾸 주춤주춤하고 있어요. 경제발전 이런 말로. 근데 뭐 다른 건 다 집어치우고라도 두 가지 지오 엔지니어링 하고 그 다음에 지금 H2S proliferation이라고 새로운 문제를 지금 제가 주요 요인 두 가지를 알려드리겠습니다. Okay. And finally, electricity. We spent most time on this morning. Korea has special unique problems. Some countries have an easy time. I was in Chile a year ago. They have a wonderful desert. They can get solar energy for 3 cents per kilowatt hour in their desert. Reliable. They can sell it to all of Latin America. It is a beautiful investment opportunity. Very big. They could make lots of money by shifting to solar power. But Korea does not have as much sun. Also, Japan does not have as much sun. Russia does not have as much sun. All these countries have a real problem with the renewable energy. It is more difficult. You know many of the solutions here. You have been looking at sources for electricity.
Some people look at nuclear energy. The estimates I hear are like 11 cents a kilowatt hour for fairly safe nuclear energy, but still problems with terrorism at that. These possibilities with renewables should be better than that. The two big possibilities which need new thinking. One is power lines from China, which does have good deserts. That means lower cost. Big deserts, lower cost. That's one. The other one is energy from space. Japan and China have looked into that. We project 9 cents for energy from space versus 11 cents for nuclear. And this is much safer. We had a big debate this morning. And Korea does not have a perfectly safe solution. Must take risks. Must import car fuel. No choice. But maximum security comes with a diversified portfolio. Explore both sources. And with cars, be flexible. Be able to use different energy sources. You must import energy. But if you have 5 choices, then you will be safe. One of them at least will work. If it is a monopoly, then you have troubles. But if you have flexibility and diversity, then you can be secure. 그 지금 전기 쪽에서 한국은 전기 생산량 이런 문제에서 심각합니다. 다른 나라에 비해서 심각한 것은 만약에 칠레 같은 칠레에 사막이 있어요. 사막에 지금까지 10년 동안 비도 안 오고 구름도 한 점도 안 꼈대. 그러니까 확실하게 태양광이 매일 똑같은 양이 생산이 되는 거죠. 칠레 사막은. 그래서 칠레는 앞으로 이 모든 남미 국가에 생산한 양을 그죠? 모든 남미 국가에 다 이제 풀 수 있어요. 그래서 칠레가 아주 부자 될 수 있어요. 칠레에 지금 땅 사놓으면 됩니다. 그 사막에. 그러면 한국은 그런 데저트가 있느냐 아니죠. 한국은 언제 비 오는지 맨날 비도 오고 뭐 하니까 2가지 제안합니다. 일단 에너지를 라인 그죠 뚫어가지고 중국의 고비사막이나 어디에서 가지고 오는 거. 두 번째는 우주 태양광 좀 멀리 있는 것 같지만 이 사람이 이미 지금 30년 전부터 우주 태양광에 지원하고 뭐 하고 있어요. 우주 태양광은 미국하고 일본이 제일 많이 합니다. 우주 태양광은 우리가 마이크로 오븐 알죠? 오븐 알죠? 오븐에 음식을 넣으면 다른 데가 다 더워지고 불이 타는 게 아니라 여기만 더워지죠. 이렇게 태양에서 만들어서 그냥 집으로 한 곳에다가 딱 쏴요, 그죠? 마이크로 오븐처럼 그렇게 했을 때는 우리가 그게 나오는 전기를 태양광이 왜 우주냐면 우주에서는 24시간 구름이 없어요. 우주에는 그죠? 24시간 돌아가잖아요. 태양이 그거라든가 이런 식으로 해서 칠레는 3센트 합니다. 3센트 킬로와트에 3센트 정도 싸죠. 우리나라 핵발전은 이제 위험 요소 다 빼고 위험 요소 넣지 않고 11센트예요. 그리고 위험 요소 한 40센트까지 된다 그래요. 우주 태양광은 이제 9센트입니다. 9센트. 그러니까 이미 우리나라의 핵발전소보다 우주 태양광이 더 싸거든요. 다른 데는 지금 발전해서 2030년 되면은 아마 우주 태양광을 사용할 수 있을 겁니다. 그래서 이 다양화를 시켜야 된다. 다이버시파이를 시켜야 된다. 이런 거예요. 한 군데만 매달리면 한 군데가 잘 안 돼. 그죠? 태양이 없으면은 어떻게 해요? 풍력이라도 돌려야 되니까. So, now, sorry, move on. Okay, so this slide, I should say some history. Yeah, okay. In the year 2007, the President George Bush woke up. He said, I have a come to Jesus moment. That's what the president said. He said, I realize we are facing really serious security problems in the world. And we have become addicted to oil. We must break the addiction to oil. When the president said this, he asked 2 people to speak to the Senate and the House of Representatives to prepare them for new legislation to try to improve security of the United States.
Energy Independence and Security Act, EISA of 2007. The two people he asked, me and James Woolsey. It was a great experience. Never repeated in my life, but it was a lot of fun. But James Woolsey was the more famous person, so they really listened to him. And I think that was a mistake, because some things he did not understand in the technology. He asked me because I had given many talks before to Congress on how to achieve zero out dependence on gasoline. And this flow chart was used in Congress, was used in IEEE documents. The basic image is this. High efficiency hybrids already cut out half the need for gasoline. Plug-in hybrids allow you to charge half the time. So you get half your miles from electricity, half your miles from fossil fuel with a good plug-in hybrid. And then your remaining liquid fuel need is so small that you could use biofuels. You could use alternate liquid fuels. So by developing all three parts, you could achieve total independence from oil imports. It does not mean you get rid of oil. Oil companies became very upset when I showed this slide. They said, you are getting rid of us completely. And I said, no, we are getting rid of the dependence, the need. We want flexible cars. So if you sell gasoline at a good price, we will buy it. If it is too expensive, we buy something else. We want flexibility because flexibility means low price and security. Above all, it means security. 1970년에 조지 부시가 대통령이죠. 대통령이 어느 날 아침에 일어나서 국민에게 여는 담화 이런 걸 발표했어요. 너무나 놀랍게도 이 사람이 미국은 석유의 의존도가 너무 높다. 이게 마약 중독하고 똑같은 상황이다. 그러므로 이제 이때다. 어떻게 에너지를 독립하는 여러 가지 전부 에너지를 사우디아라비아 등 이런 데서 사왔기 때문에 중동에 의존하는 이 에너지 체계를 완전히 바꾸자. 에너지 독립하는 방법을 두 사람을 최고 전문가, 이 세상에서 최고 전문가 두 사람 초청해서 들어보고 우리가 결정을 하자라고 대국민 담화를 발표했어요. 그때 두 사람 중에 한 사람이 저고 다른 한 사람은 그 다음에 제임스 우시인데 제임스 우시는 CIA 원장입니다. CIA 얼마나 높은 사람인지 그 사람 알죠? CIA를 그 사람이 한 20년간 했어요. 그러니까 두 사람 불러가지고 CIA가 중동 이런 전쟁 이런 걸 다 하고 있으니까 그죠? 물었습니다. 그 이유는 내가 여러 가지 이런 대안을 많이 내기 때문에 강의도 많이 하고 내가 낸 대안이 바로 하이브리드를 가지고 50% 쓰고 그 다음에 플러그인 하이브리드를 가지고 25% 쓰고 나머지 조금 남는 걸 가지고 퓨얼 플렉시빌리티